was said in between the first and the second period? I mean, I think it was pretty clear that wasn't good enough, and definitely not to the standard that we want to play at. You guys battled the other night. How good does it feel to come back from a 3-1, 2-0 deficit? It feels great. Those are those games that really can spark some things as a team, and so hopefully it builds a lot of momentum and confidence in the group. What can you guys take out of the power play tonight? We've had a lot of talk about it, but 2 good goals. Yeah, I mean, I think great power plays don't necessarily score every time they're out there. I think they generate momentum, but at the end of the day, they score at important times, and I think we did that tonight. You blocked 5 shots tonight, personally. Didn't know that. Thank you. 3 of them came in one step, just without some art here, and you wearing black on this team. How much do you think it's important to kind of be that example? Yeah, I mean, I think that's a huge part of the game, especially on the penalty kill. You have to be willing to do it, and Savvy's probably our best at it, and so it leaves a big void back there. Where do you think this team would be without Caufield? Luckily, we don't have to think about it. So. Thank you. Mike. Well, do you want to take us through the play, please? Yeah, I mean, just a good line rush. I think Sue drove the pace there and gave it back to me and just made the play. I wish it was that simple. It was a hell of a shot. Thank you. Appreciate it. We're happy to see Susie score tonight because I think it was a relief for him. I think I was happier than him. I have to ask him, but I mean, he's been playing well all year. Obviously, there's some things that he'd probably like back, but at the end of the day, he's our guy and who we look to. So we're all proud of him. What did you guys take out of the room going into the second period? I think that was all pretty much Marty. He kind of fired us up, said some things that needed to be said, and I really love how we responded there with the first shift goal. Obviously, that kind of got us going, but I thought from there we pretty much played a full 45 after that. So it was for sure a bounce forward game today. And you guys battled hard the other night to get back into that game, to come through and get a win out of this one. It has to be very satisfying. Yeah, I mean, Jersey's obviously a good team. Coming off a back-to-back was tough, but I liked our fight. Obviously, there's signs of life in our group right now, and obviously today was a big 2 points. Do you want us to start to talk about your playmaking skills instead of always talking about your shot and your goal-scoring abilities? Sure. Applesauce today. I mean, I don't care. It's up to you guys. With Sean's stick, was that like a target for you when you put it down? I mean, it almost looked like you banked it off the stick the way it went in. I mean, those are things we talk about. Obviously, they don't always work out the way you do, but today it happened to work out, and it looks good for everybody. Thanks. In the overtime there, obviously you're knocking at the door. Okay, I think it was the third time that you were coming straight at the net. So, when you're 3-on-3 and you got the puck in the offensive zone, like what's the message from the coach? Does he want you to shoot absolutely, or look at options, or? He wants us to play hockey, play the game. I think we're all smart players out there and got to make reads. Obviously, there's some strategy in 3-on-3, keeping the puck, not let them change, but. At the end of the day, you just got to outcompete them, and I think we did that. We got a puck back after that battle in the crease, and took the puck out, didn't let them change, and got the job done. Congratulations.
aimerait revoir, mais la Ouais, reste a bien fait. ouais, évidemment, c'est sûr. Les rondelles qui passent à travers nous, on va toujours éliminer ça. J'étais là, peut-être été un peu en retard, je regardais sur la vidéo, mais sinon, à part ça, je me suis bien senti. Puis, c'est sûr, c'est pas de donner un bout aussi en partant le deuxième lancer, mais sinon, je pense que ça a bien été au long de la soirée. Puis t'es content comment l'équipe a rebondi d'aller chercher celle-là? Oui, absolument. Puis, on a donné 2 buts en désavantage numérique, mais comme j'ai dit en anglais, là, on ne pas big, puis on a un gros kill en troisième période, puis même chose en prolongation. Personnellement, comment ça doit être satisfaisant? Ça faisait une semaine et quelques jours de ne pas jouer, puis ton dernier match, malgré les buts à l'avantage numérique, c'était quand même de la scène. Oui, non, ça faisait longtemps, mais j'ai vraiment travaillé longtemps avec Eric. Hier, j'étais tout seul sur la glace avec lui à Brossard pendant 1 heure. Fait que, on a travaillé sur des choses pour être prêt aujourd'hui. Je me suis scoré sur le deuxième but, le deuxième lancé malheureusement, mais après ça, je pense que ça a bien été quand même. Puis non, je me sentais bien toute la soirée. Mardi, après la défaite contre les Devils, Martin disait qu'il était content que le groupe continue de se battre, de travailler fort. C'était ça aussi un peu l'objectif de faire 2 buts. Oui, absolument. Puis, on travaille souvent sur les unités spéciales. Encore ce soir, c'est un match qui s'est joué là-dessus. On a donné 2 buts en avantage numérique. On en a marqué 2 aussi. Donc, c'est vraiment bon qu'après ça, on n'hésitait pas en troisième période puis en prolongation pour avoir un bon kill. Est-ce que tu sens qu'il y a toujours de la confiance dans ce groupe-là, même si comme tu es tiré de l'arrière? Oui, absolument. Je pense à tous les matchs, on a été compétitifs. À tous les matchs, on est là jusqu'à la fin, même si les matchs qu'on a perdus. Puis, non, c'est quand même une équipe qui travaille fort. Puis, tous les gars, c'est super. Qu'est-ce qui avait surtout l'air de fâcher votre coach après la première? Je pense que c'est vraiment les revirements. On essaie d'un peu trop forcer le jeu. C'est une équipe qui tous les 5 joueurs qui protégeaient vraiment l'enclave. Donc, on essaie sûrement de trop forcer le jeu, les passes longues, puis même dans notre zone aussi. Donc, on voulait vraiment garder ça plus simple, puis amener les rondelles à la ligne bleue, puis ça amener du trafic au filet. On n'est pas habitué d'entendre ça que Martin se fâche. Est-ce que c'est quelque chose qui était peut-être déjà arrivé ou c'est vraiment peu fréquent là, depuis que tu es Non, c'est vraiment un peu fréquent. Martin est toujours positif. Puis, non, mais ça fait du bien des fois, les gars les réveiller. Puis, on a bien répondu. On a marqué un but tout de suite au début de la deuxième. Sur la galerie de presse, Kirby Dack, David Savard.
Bonsoir. Salut Martin. Tes joueurs nous ont dit qu'à première attaque, tu es intervenu. C'est pas fréquent. Tu n'étais pas de bonne humeur après eux autres comme ça. Un coach doit calculer ses sorties, j'imagine. Qu'est-ce qui justifiait que ce soir, tu avais le goût de leur parler dans le blanc des yeux un peu? On était têtus. En première période, puis tu sais. Comme entraîneur, moi, en tout cas, mon opinion, il faut que tu fasses attention de ne pas toujours utiliser tes balles de fusil. Tes munitions. Il faut que tu fasses attention. Puis j'essaie d'être toujours rationnel. Mais c'est sûr, avant une première période comme ça, on a eu une conversation très honnête. Ça fait partie de coacher. C'est encore mieux quand ça marche. Mais j'ai aimé la réponse. Cole Caufield a 14 tentatives de tir ce soir. Il était, en tout cas, selon ce que j'ai vu, assez visible sur la patinoire. Ce gars-là a 22 ans. Comment tu évalues sa progression depuis ton arrivée avec les Canadiens? Je sais, comme c'est pas la première fois que je vais parler de Cole. Cole, c'est un gars qui... Voyons, non, mais... J'apprendrai pas à compter des buts. OK? C'est un marqueur. C'est un gars qui rentre en dedans des dots, là, puis il a faim. Tu sais, là. Puis... mais moi, c'est plus son jeu sans la rondelle. Puis même, c'est sûr, il n'est pas parfait. Là, puis moi non plus, je n'étais pas parfait. Là, mais moi, je trouve qu'il y a un engagement de jouer la game. Tu sais, pas juste sa game. Je pense qu'il comprend que la game de hockey, c'est pas juste marquer des buts. Tu sais, fait que moi, c'est ça que je travaille avec Cole. Puis j'aime son engagement. Anderson et Alex Puyot qui ont, via leur vitesse, provoqué plusieurs pénalités ce soir. Tu parles souvent de duo. Est-ce que tu as l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de solide avec ces deux joueurs? Oui, non, je trouve. Ouais, hier soir, il était excellent. T'sais, ils ne sont pas fait récompenser, mais il était excellent. T'sais, il aurait pu sortir de là avec une coupe de points chaque. Mais il continue à faire ça. Ça va revenir. François et Alexandre. Martin, Mike Matheson ce soir marque un avantage numérique. Il joue 28 minutes. Son tir bloqué en prolongation, à quel point c'était important pour le match et crucial. Ah, c'est sûr. Quand on tue la punition, tu parles, là? Oui. Non, mais tu sais... il joue beaucoup de minutes pour nous autres. Tu sais, puis... Il aide à aider l'attaque, transporter l'attaque, mais il y a aussi ce côté-là où il est brave, puis il va se mettre en avant des lancers, puis ça prend ça. À 4 contre 3, ils ont beaucoup d'espace, puis gagner, ça fait mal des fois. Tu payes le prix. Qu'est-ce que tu as pensé du travail de Samuel Montembeault? C'est excellent. Excellent. Est-ce que tu t'attends peut-être à le revoir, bien dans le sens... Comment je peux te demander ça? Ça m'a été bon, mais on voit qu'il y a un peu de difficulté peut-être en désavantage numérique, il accorde plus de buts en désavantage numérique. C'est pas de la faute de Sam, ça. Le désavantage numérique, c'est le groupe en avant de lui aussi. Mais Sam, il a fait des gros arrêts à soir. Moi, je pense que les standards qu'il a montrés l'année passée pour ses propres performances, je pense qu'à soir, il était là à ces standards-là. Puis c'est de lui à continuer à garder cette constance-là, puis de continuer à monter les standards. Tantôt, quand tu parlais d'Anderson et Niwa qui n'ont pas été récompensés ce soir, c'est quand même quelque chose depuis le début depuis que Dark s'est blessé, donc c'est bien dire presque tous les matchs. Il n'y a pas beaucoup de points qui viennent à 5 contre 5 de ton deuxième trio, même de ton premier, c'est le premier but ce soir de Nick et de son trio à 5 contre 5. Qu'est-ce qui manque pour transformer les chances qu'ils ont justement pour finir de trouver du succès et trouver le fond du filet? Un bon ici et là. Un bon ici et là, puis ça te donne la confiance un petit peu. Mais je ne suis pas inquiète si ça s'est joué à ce niveau-là, surtout en deuxième et troisième, ils vont être fatigants à jouer contre. Puis ça va revenir. Coach, en fin de rencontre, lorsque Brandon prend sa punition, on a vu les images, tu avais un petit peu le visage dans tes mains, mais
Les joueurs sont sortis. T'sais, on dirait que les gars, on a vu que Brandon était déçu de la punition, mais on dirait que les gars voulaient tout donner sur cet désavantage numérique-là pour s'assurer de get him off the hook, comme on dit. Est-ce que c'est ça ton ressenti? Tu sais, beaucoup d'emphase sur les unités spéciales. Puis des fois, la chose importante, c'est de tuer la bonne ou marquer au bon moment. Puis je pense à ce soir, on a fait ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'emphase sur ça pour nous autres, puis on travaille là-dessus. Mais à ce soir, le timing des résultats qu'on a eus avec ces catégories-là, ils nous ont fait gagner le match. Puis, Garley joue du très bon hockey. Là. Puis ces punitions, souvent, c'est des punitions combatives. T'sais. C'est pas des punitions paresseuses. Fait que non, je suis content que les gars, ils l'ont tué pour lui. Marty, in the second intermission, you switched your top two D pairings. I was just wondering if you could explain maybe the rationale behind that, what you thought of what you saw from those two. I don't know. I just felt like we needed a switch there. No real specific reason. I just felt we needed a switch. Very insightful. I know. We'll take three more. Eric, Stu, Pete, Herb. Obviously, the response from the team after your speech in the intermission was something, but the fact that it's your leaders, Suzuki, Matheson, Caufield, Montaigne, how can you describe that connection you have with your leadership group? I feel I'm definitely close to them. I think they know that I can relate with everything they're going through, and I'm not trying to tell them to be a certain way. I'm not trying to give them the answer how to act. I'm trying to steer them in the right direction. And I think it starts with any kind of leadership. I think it starts at the top, and I try to lead in my own way, and I want them to lead in their own way. And but it's important that we just pass that down all the way through our group. Not just those guys. I think my responsibility is try to pass it down to them, show them, I can't ask them to do something that I wouldn't do, or act a certain way ask them to act a certain way that I wouldn't act like that. And I think it's important for them to pass it down to the younger players. To me, that's the biggest gift of being a leader, and is to be able to pass it down. And there's so many forms to lead, and everybody's different. But I think they're doing a good job, and to be able to pass it down to the rest of our group, it's not because it's you have so many roots, and that's what you're trying to have is strong roots that and that's how you, to me, that's how you build a team and the culture, with leadership, not just one or two leaders. You need like a bunch of them. It's got to get passed down. Marty, with your goaltending situation, without having the real sort of number one guy like it was for years with Carey, how much do you think Sam and Jake can feed off each other in that environment? And is that even maybe better in today's NHL than having that one guy who plays 70 games or 65 games or whatever? Yeah, I think that it's more shared than it used to be, for sure. I do believe they feed off one another this year. It's a unique situation, obviously, with three goalies. But I feel our goalies have given us a chance every game. And so it's been good. Last question, Herb. You said you want a team that doesn't quit. I think we saw a perfect example of that tonight. 2-0, 3-1. Do you feel like no lead, no disadvantage is insurmountable with this group? The way they believe in each other and in you and the message you're instilling. Yeah, I mean I think we're a resilient group, and but it can't be if you constantly have to come back from behind,
it just takes a toll on everybody, you know. And I think like this year, you look at our games, we haven't had to do that too much. But I think we know if we have, you know, if we have gas in the tank, I think we can stay the course and keep building our game. And obviously you have to defend really hard when you're down like that. You can't give them any more, right? And you got to really, you know, be in attack mode. And I think we can be that. But you can't do that every game. So it's not, you can't sustain that, you know. So as much as you know it's in there, like why test it every game, you know? OK, merci beaucoup. Merci tout le monde.